Então, a partir de agora, já pode gravar. Eu vou começar aqui a abertura. Então, olá, pessoal. Boa tarde. Então, vamos aqui para mais uma sessão de ensino bilíngue, aqui de imagem musculoesquelética, onde hoje nós vamos discutir o tema bem interessante, que são as fraturas, né, dos corpos vertebrais, diferenciação aí, fraturas benignas e fraturas patológicas. A apresentação aí do nosso residente R4, Sostenes. E fique à vontade, pode começar aí, boa aula. Good afternoon. Today, we're going to talk about the use of MRI to differentiate the etiology of compression fractures of vertebral bodies based on a classical article of radiology literature. Benign compression fractures of vertebral bodies may pose a diagnosis dilemma in patients with primary neoplasms and suspected skeletal metastases, or in older patients without a known but potential primary tumor. The differentiation between pathological from benign compression fractures of vertebral bodies is important for appropriate clinical stage treatment planning and prognostic determination in patients with no noticeable malignancies. The objectives of these studies are to assess the capabilities of MRI in distinguishing benign from pathological compression fractures of vertebral bodies, to describe the signal characteristics of marrow in benign post-traumatic compression of varying age, and evaluate the degree of normal faring marrow replacement in benign and pathological fractures with a pre-saturation technique. In this prospective study, patients were separated in two groups. One, a group of post-traumatic compression fractures of vertebral bodies composed of 26 patients, and two, a group composed of 27 patients who had no metastatic disease to vertebral column. T1 and T2 were the images are pre-saturation pulse sequence to suppress either fat and water signal were obtained, in addition to a shear sequence. These are images of patients with acute benign post-traumatic compression fractures. In first, on the left, there is an MRI T1 weighted image, and we can see low signal intensity in fractures T7, T9, and T12 vertebral bodies. Next side, T2 shows corresponding high inhomogeneous signal intensity. So, on this MRI, we can see marrow signal intensity anomalies, even as minimal compression deformity of T9 and T12 vertebral on plain radiography seen on the right. And these are images of another patient with acute benign post-traumatic compression fractures, but now with a typical parent signal intensity. T1 weighted image shows diffuse homogeneous low signal intensity in L1, which is more pronounced on the fat. Weighted image shows high homogeneous signal intensity in L1. The high signal intensity is accentuated on shear image. Here, in this case, a more homogeneous pattern of high signal intensity in water sequence in L1 demonstrates an atypical pattern than is usually seen in an acute benign compression fracture. This chart summarizes marrow signal intensity characteristics that were found in patients with post-traumatic compression fractures of vertebral bodies. It will be available after the presentation. In this chart shows greater values of shear sequence in relation to the signal intensity contrast that were found in comparison to T2 and water sequences. This data suggests that in direct comparison in the same patient, the high signal intensity in both metastatic disease
and acute benign compression fractures on T2 with and water images is seen better on sphere images. This demonstrates that marrow contrasts are highest on sphere sequence. So, sphere offers the advantages in the assessment of bone marrow disease, such as the possibilities to suppress the signal from specific tissues and high lesion contrast. Here, MRI in patients with chronic benign compression fracture. We can see that T1, T2, fat, and water images show normal iso-intensive signal intensity marrow in the severe chronic vertebral body fracture. The posterior border of benign compression fracture is sharply angulated. In this case, we observe that marrow signal intensity abnormalities that were found in acute phase of benign compression fractures of vertebral bodies show after 9 months iso-intensive signal intensity. This demonstrates almost complete reversion of marrow signal intensity abnormalities to iso-intensity, typical of chronic fractures. Now we have MRI of pathologic vertebral body compression fracture. T1 shows diffuse low signal intensity. FAT shows complete absence of marrow signal intensity. Water image shows high signal intensity, and STEER shows more evident high signal intensity. Note that FAT image shows complete absence of fat marrow signal intensity in involved pathologic vertebra. This confirmed the complete replacement of marrow signal intensity. The posterior margin of the vertebral body is convex outward. This case shows a patient with no metastatic disease. On the initial MRI, multifocal signal intensity abnormalities were distributed throughout the vertebral column. Metastatic foci are seen L2, L3, and sacrum, with low signal intensity on T1, absence on fat, high on water, which is accentuated on sphere image. A subsequent MRI 2 weeks later showed development of pathologic compression fracture at L2. This demonstrates the more diffuse pattern of marrow replacement in the pathologic fracture compared with the focal signal intensity abnormality seen before the fracture on the initial image. This chart summarizes marrow signal intensity characteristics that were found in patients with metastatic disease to vertebral column with or without a pathologic compression fractures of vertebral bodies. This chart will also be available after this presentation. So, we can consider that benign or malignant compression fractures of vertebral bodies may be a difficult diagnosis. Plain radiography, scintigraphy, and CT images are unsatisfactory and unreliable for differentiation benign from pathologic fractures. Thus, MRI is uniquely suited for assessment of bone marrow abnormalities of spine. The degree of signal replacement of normal fatty marrow is defined better on chemical shift images. In homogeneous signal intensity, pattern in acute post-traumatic compression fractures suggests only partial replacement of normal fatty marrow. In contrast, fractures showed complete absence of signal intensity suggests nearly complete marrow replacement. The most severe fractures showed diffuse marrow signal intensity abnormality throughout the involved vertebral body, while only partial loss of normal marrow signal intensity was seen in the least severe compression fractures. Here are other related articles that talk about the subject and were published more recently. I just presented to you as a reading suggestion. This data suggests that pathological fractures of vertebral bodies may be differentiated with MRI from benign process. Therefore, in a difficult clinical problem, although bone marrow biopsy remains a realistic option, MRI may be helpful in the differentiation of benign and metastatic compression fractures through the use of
different techniques and sequences. Thanks for your time. Resumindo, o artigo trata da utilização da ressonância para a diferenciação da etiologia benigna ou maligna das fraturas compressivas dos corpos vertebrais. Essa diferenciação pode se mostrar bastante difícil, especialmente em pacientes com neoplasias primárias ou em pacientes mais idosos com tumor primário potencialmente desconhecido. Essa distinção, porém, é importante para o adequado estadiamento e planejamento terapêutico. Assim, o estudo procurou avaliar a capacidade da ressonância nessa diferenciação, além de descrever as características de sinal e o grau de substituição medular, utilizando técnicas de pré-saturação. E consistiu num estudo prospectivo, dividindo os participantes em dois grupos, um com fraturas pós-traumáticas e outro com metástases vertebrais, os quais foram submetidos a exames de ressonância utilizando várias técnicas e sequências. Esse é um exame de um paciente com fratura compressiva pós-traumática aguda, que já mostra alteração de sinal medular, caracterizado por hipossinal em T1 e hipersinal heterogêneo em T2 de alguns corpos torácicos, com leve alteração de deformidade no raio-x. Aqui, vemos outro paciente com fratura pós-traumática aguda, mas nesse caso, notamos um padrão mais homogêneo de hipersinal na sequência sensível à água e ainda mais pronunciado em X, demonstrando um padrão atípico do que foi mais comumente encontrado em fraturas benignas. A sequência X oferece a vantagem de revelar maior contraste da lesão medular. Nesse outro caso, temos um paciente com fratura compressiva benigna crônica, em que todas as sequências exibem sinal isointenso medular, bem como a borda posterior vertebral mais angulada. Aqui, podemos observar a evolução de uma fratura benigna e a tendência para o isosinal medular, demonstrando quase completa reversão da anormalidade de sinal, típicos de fraturas benignas crônicas. Já nesse caso, temos um exemplo de uma fratura maligna de um corpo vertebral, exibindo hipossinal difuso em T1, ausência de sinal na sequência de gordura e hipersinal na sequência de água, assim como em X. Aqui, a borda posterior vertebral se mostra mais convexa. A ausência de sinal na sequência de gordura demonstra a completa substituição do sinal medular em processos malignos. Aqui, vemos a evolução de um paciente com doença metastática conhecida, a mudança de um padrão focal para difuso, demonstrando um padrão mais progressivo de substituição medular em pacientes com doenças malignas. Raio-X, cintilografia e tomografia são considerados métodos insatisfatórios para a diferenciação entre processos benignos e patológicos. Assim, a ressonância é o método mais adequado para a avaliação das anormalidades medulares da coluna. O grau de substituição medular é melhor definido por imagens em chemical sheet, onde o padrão heterogêneo de sinal sugere substituição parcial medular e a ausência de sinal sugere completa substituição. Quanto mais grave for a fratura, mais difusa é a alteração de sinal. Aqui deixo a sugestão de dois outros artigos mais recentes que complementam o tema. Esse primeiro consiste numa meta-análise que estuda o uso da difusão para a diferenciação dessas fraturas. Apesar das limitações metodológicas, o artigo sugere que o hipossinal da difusão, combinado ao hipersinal no ADC, estaria mais associado a etiologias benignas de fraturas. Nesse outro estudo, retrospectivo, sugere que o diagnóstico pode ser feito com a combinação de diferentes achados, em que os processos malignos estariam mais associados ao acometimento do pedículo e elementos posteriores, destruição da cortical óssea, realce heterogêneo pelo contraste, além da presença concomitante de massas epidurais e paraespinhais. Já processos benignos, com a maior preservação do sinal medular e perda da altura de escape. Aqui é um resumo das principais alterações que podem ser esperadas em cada tipo de fratura compressiva que você poderá rever após a apresentação. Por fim, os estudos sugerem que a etiologia de fraturas vertebrais podem ser sim diferenciadas pela ressonância, por meio da utilização de diferentes técnicas e sequências, embora a biópsia permaneça como diagnóstico definitivo. Obrigado.